السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونون بصحة وعافية طلاب. اليوم المحاضرة الثالثة بالكورس الثاني، تتكون من جزئين اللي هو الجانب النظري والجانب العملي اللي هو فيديو توضيحي للطريقة. عنوان المحاضرة Qualitative Analysis of Carbohydrates. Definition: شنو التعريف مال الكربوهيدرات؟ أوكي، شنو الكربوهيدرات؟ راح ناخذ كل أنواعها، تعريفها، أنواعها، وين موجودة بالجسم، بالإضافة إلى فيديو للفكاهة هم تشوفوا معلومات مفيدة. التعريف مالتها يقول carbohydrates are defined as hydroxy polyhydroxy alcohols with aldehyde or ketone as functional group. تعريف مبسط. شنو معنى هذا التعريف؟ يقول لك هي تعرف ككحولات متعددة الهيدروكسيل مع مجموعة الدهادية أو كيتونية كمجموعة وظيفية. هسه شنو هاي المجموعة؟ نجي يقول كحولات متعددة الهيدروكسيل، يعني بيها أكثر من مجموعة هيدروكسيل. شوفوا إذا تلاحظون هنا، هاي واحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، أكو تعددية بالهيدروكسيل. هذا شو اسمه؟ المركب الرايبولوز. المركب الجلوكوز اللي هو سكر مونو، شوفوا كم OH بي، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، هاي خمسة. أوكي، بخمس مجموعات هيدروكسيل. هسه يقول أكو مجموعة وظيفية اللي هي لو ألدو لو كيتو، ماشي؟ هاي المجموعة يسموها مجموعة ألدهايد، وهاي المجموعة يسموها مجموعة كيتون. شنو الفرق بين هاي المجموعة وهاي المجموعة؟ إذا تلاحظون هاي المجموعة متصلة بذرة كربون وحدة، وهنا اكو اتش، بينما هاي هنا المجموعة متصلة بذرة كربون هنا وحدة، وهاي المجموعة الثانية. إذن هاي المركبات يسموها كيتو، وهاي المركبات يسموها ألدو. اتفقنا؟ هاي المرحلة الأولى. من الأمور المهمة اللي لازم نعرفها، شنو وظائف الكربوهيدرات؟ احنا وين يعني فائدتها بالجسم وين؟ اوكي. One function of carbohydrates. One, الكربوهيدرات are the main source of energy in the body. يقول لك الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة بالجسم. لذلك بحالة الفاستنج، بحالة الصوم، شوف أنت من توصل مرحلة من الصوم، توصل مثلا مرحلة لحد ما توصل للظهر، شوف جسمك بدأ شنو القوة مالته يعني تنهار. ليش؟ بدأ الجلوكوز اللي عندك اللي انت تناولته بدأ يخلص. اوكي، فالجسم شو يسوي؟ ياخذ من المخزون اللي موجود وين؟ بالكبد. لذلك تشوف انت شنو؟ راسك يقوم يوجعك، زين، تحس بنحول. 2. نقطة ثانية، storage form of energy starch and glycogen. يقول لك شنو نظام لخزن الطاقة. خوش، نظام خزن للطاقة يخزن على شكل شنو الكربوهيدرات؟ على شكل ستارش أو جلايكوجين، نشا أو جلايكوجين. النقطة الثالثة يقول لك excess carbohydrates is converted to fats. يقول لك الكربوهيدرات الزائدة هي تتحول إلى دهون. شنو معناها؟ يعني أنت مثلا كلت كمية كبيرة من الكربوهيدرات، أوكي، كلت لك فد أكلة دسمة من الكربوهيدرات، زين، هاي الأكلة كلها راح تستفاد منها؟ أكيد لا. جسمك راح ياخذ اللي يحتاجه، الباقي راح يتحول بجسمك إلى دهون. لذلك احنا نشوف اكو ناس عندهم، احنا نسميه شنو؟ كرش. خوش، هو شنو؟ زيادة الشحوم على البطن. خوش. النقطة 4، نقطة رابعة، glycoproteins and glycolipids are components of cell membrane and receptor. يقول لك البروتينات السكرية والدهون السكرية هي مكونات علما لجدار الخلية، بالإضافة إلى receptor. 5. They form structural bases of many organisms. يقول لك هي شنو؟ مكونات تركيبية أساسية علما لأغلب الأعضاء، أعضاء الجسم.
يعني أعضاء الجسم قائمة عليها. جينا هنا شو يقول لك الكربوهيدرات with an aldehyde as functional group are called aldoses. انتبهوا aldoses. Whereas those with ketone as functional group are called ketoses. For example, glyceraldehyde is an aldoses where dihydroxyacetone is ketosis. قبل شوية سولفنا عنها، قلنا اكو مجاميع اسمها شنو؟ مركبات بيها مجموعة الدهايد وبيها مجموعة كيتو. هسه شنو قلنا المجموعة اللي مرتبطة بذرة كربون وحدة هاي اسمها شنو؟ الدهايد جروب. بينما المجموعة أو المركب اللي يحتوي على مجموعة كيتونية مرتبطة بذرتين كربون هاي اسمها كيتو. هاي اسمها كيتو. اتفقنا؟ نجي الساعة classification. classification on structure of carbohydrate. يقول لك الكربوهيدرات تصنف خوش اعتمادا على الآتي. عفوا. اكو عندنا المونوسكرايد. اوكي. شنو المونوسكرايد؟ contain single polyhydroxyaldehyde or ketone units. مثال عليها الجلوكوز. اكو عندي الدايسكرايد، يعني المونو تتألف من جزيئة سكر واحدة خوش بوليهيدروكسي بها مجموعة الدهايد او كيتون اللي هي جلوكوز او فركتوز. الدايسكرايد consist of two، انتبه، two monosaccharide units linked together by covalent bond. دايسكرايد من اسمها داي يعني تتكون من اثنين مونوسكرايد. ما تتكون من اثنين مونوسكرايد. نجي المركب الثالث او النوع الثالث اللي هو اسمه اوليغوساكرايد. Oligosaccharide contain from 3 to 10 monosaccharide units. Example شنو المثال عليها؟ اللي هو الرافينوز. شنو الرافينوز؟ سكر أوليغو يتكون من 3 ذرات مونو. من يتكون؟ من 3 ذرات من 3 مركبات مونو. النوع اللي يجي آخر شيء polysaccharide contain very long chains of hundreds or thousands of monosaccharide. يتألف من مئات أو آلاف المونوساكرايد units which may be either inseparate or branched chain. Example cellulose glycogen starch. نيجي نسوي ملخص. قلنا عندنا 4 أنواع. النوع الأول اسمه مونوساكرايد اللي يتكون من جزيئة سكر واحدة، ماشي، مثال عليه اللي هو الجلوكوز. النوع الثاني اللي هو اسمه الدايساكرايد، من اسمه داي يعني اثنين، يتكون من 2 مونوساكرايد. اوكي، وسالفة شوية هم نوضح أكثر. عندي هنا الأوليغوساكرايد من يتكون من 3 إلى 10 مونوساكرايد. مثال عليه الرافينوز من يتكون من 3 مونوساكرايد. وعندي البوليساكرايد يتألف من شنو؟ سلاسل طويلة من مئات أو آلاف المونوساكرايد يونتس التي هي شنو؟ أما شنو؟ يعني مستقيمة أو متفرعة. مثال عليها سيلولوز جلايكوجين ستارش. هسه نجي نوضح المونوساكرايد أكثر. مونوساكرايد ممكن إنه نصنفها depend on number of carbon atom أمثلة عليها. يقول لك المونوساكرايد ممكن أن تصنف اعتمادا على عدد ذرات الكربون. شوف هذا الجدول هنا ايش مكتوب؟ number of carbon atoms، generic name اسمها، نوعها aldoses يعني من نوع الالدولات لو الكيتوزز. شنو نوعها؟ نجسة. number of carbon إذا 3 شو نسميها؟ ترايوز. إذا 4 تيتوز. إذا 5 بنتوز يعني 5 ذرات كربون. إذا 6 هيكسوز. إذا 7 هبتوز.
أبو الثلاثة مثال عليه جليسيرالدهايد. أبو الأربعة مثال عليه اللي هو أرثروز. أبو الخمسة رايبوز زايلوز. أبو الستة جلوكوز جالاكتوز. أبو السبعة جلوكو هبتوز. زين، نجي لهنا هاي كلها ذني كيتو الدوزز، ذني كلهن الدوزز. نجي السالي الكيتوزز ما امثله عليها: داي هيدروكسي اسيتون، اريثرولوز، رايبولوز، زايلولوز، ست ذرات كربون فركتوز، وسبع ذرات كربون سيدو هبتولوز. اوكي، هسه تقول انا ما فهمت هذا الحكي، انا ما فهمته، وضح لي اياه اكثر، نعطي رسم توضيح اكثر. قلنا هذا التصنيف اعتمادا على عدد ذرات الكربون. نجي هنا كم ذرة كربون موجودة بالمركب؟ واحدة، اثنين، ثلاثة. هذا شو اسمه؟ جليسير الدهايد. اوكي، ذني شنو ذني؟ كلهن اللي هن المونوسكرايد. عندنا الاريثروز، دي اريثروز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربينوز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم ذرة الكربون؟ خمسة. هذا الجلوكو كم ذرة الكربون؟ ستة. خوش، فهذا نسميه ترايوز، هذا تيتوز، هذا بنتوز، هذا هكسوز، سكر سداسي. نعبر للمرحلة الثانية، أو يقول لك اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على فانكشنال جروب، المجموعة الوظيفية. إذا كانت كيتو تحتوي على مجموعة كيتون، وإذا ألدو ألدهايد تحتوي على مجموعة CHO وشرحناها قبل شوية. قلنا إذا بين ذرتين كربون هاي الكربونيل، هاي الكربونيل إذا واقعة بين ذرتين كربون هاي نسميه شنو؟ مركبات الكيتو. وإذا شنو واقعة بين ذرة كربون يعني مجاورة ذرة كربون واحدة، هذا اسمه ألدو. نجي الساعة توضيح للمونوسكرايد إضافي. المونوسكرايد يجي بصيغتين، يعني الرسم مالته لو بصيغة اسمها فيشر، خوش، صيغة اسمها فيشر بروجكشن أو هوارث بروجكشن. هسه نجي نوضح فيشر. فيشر اللي هو التركيب المستقيم. شنو فيشر؟ إذا تشوفون المركب يكون بهيئة حالة مستقيمة. كم ذرة كربون بي؟ واحد. مثلا هذا جلوكوز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، حالة هيئة مستقيمة. يجي على شكل نوعين، نوع اسمه دي ايزومر ونوع اسمه ال ايزومر. شلون نحدد الدي والال؟ هاي راح تاخذوها بالنظري، ماكو ضياع انه هنا اشرح لكم اياها. نجي الذرة رقم 5 هنا، نباوع الاو اتش مالت. اذا الاو اتش على الجهة اليسرى هذا نسميه ال، واذا الاو اتش على الجهة اليمنى هذا نسميه دي. اوكي، هذا الحكي لمن تابع الفيشر بروجكشن، يعني الهيئة فيشر. زين، هسه نجي شنو هوارث؟ اكو هيئة اسمها هوارث، هاي فيشر. نجي هوارث اللي هو التركيب الحلقي لهذا. هسه هذا الهيئة المستقيمة هاي شلون صارت حلقية؟ خوش، انزل لكم شوية، انا كاتب جوا، شوفوا هذا اسمه فيشر بروجكشن، هذا اسمه هوارث بروجكشن. نجي هذا شلون صار حلقي؟ شوف هاي ذرة الكربون وحدة، ذرة الكربون واحد راح تهاجم ذرة الكربون 5. تخيل هنا راح يصير شنو؟ حلقة. زين، فنجي نحسب ذرة الكربون هاي وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 6 انساها. هاي ذرة الكربون هسه 6 انساها. نجي الأكسجين نعتبرها 6، فتعال احسب هاي الأكسجين قلنا 6، وذني 5 ذرات كربون اللي هاي 1، 2، 3، 4، 5. صار الهجوم من هنا لهنا. اوكي، صار عندي تركيب سداسي. قلنا ذرة الكربون هاي CH2OH الستة نتركها، راح تطلع خارج الحلقة. اوكي، هذا التركيب اسمه وارث. هذا كل الحكي للمونوسكرايد. هسه نجي للداي سكرايد.
دايسكرايد قلنا من اسمها تتكون من 2 جزيئات مونوسكرايد. اوكي شوف ناس كاتب لك تتكون من 2 مونوسكرايد. بما انه 2 هذين الجزيئتين المونو لازم يرتبطن بآصرة. خوش انتبهوا لهالسالفة. هاي الآصرة شو اسمها جلايكوسيديك لينك. جلايكوسيديك لينكج يعني ارتباط اللي هي آصرة اسمها جلايكوسيديك بوند تفورم لتكوين الدايسكرايد. اوكي سيقول لك الدايسكرايد consists of 2 monosaccharides. امثله عليها شوفوا هاي الدايسكرايد من تتحلل مائيا ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني المونوسكرايد. مثال عليها امثله على الدايسكرايد مالتوز واللاكتوز والسكروز. بالتحلل المائي راح تنشطر الى شنو؟ جلوكوز وهذا اللاكتوز راح يروح يكون عندي جلوكوز جالاكتوز والسكروز راح يكون عندي جلاكوز فركتوز. هذا شو اسمه هسه؟ هذين اسمهن دايسكرايد. شوفوا هسه هذا عندي شنو؟ هذا عندي جلوكوز ويا جلوكوز هذين من يتحدن راح شنو؟ تنفقد عندي جزيئة مي. يعني هاي الأوش تطلع والاتش من هنا تطلع راح تطلع عندي جزيئة مي تغادر راح تتكون عندي شنو؟ هاي جزيئة المالتوز. شوفوا هاي آصر جلايكوسيدية تربط بين جزيئتين من السكر. النوع الثاني قلنا اللاكتوز هم نفس الحالة. شوفوا شلون مرتبط بآصرة جلايكوسيدية. هاي آصرة سموها آصرة جلايكوسيدية. اكو عدة انواع من الأواصر الجلايكوسيدية اللي هي 1 4 واكو 1 6. هذا الحكي تاخذون ان شاء الله بالنظري. دكتورة نور الهدى هي اللي تشرح لكم اياه. بالعملي احنا ما ناخذ هيك تفاصيل. السكروز نفس الحالة. هذا تركيب السكروز. نجي لهنا هسه النوع الثالث اللي هو شو اسمه؟ اسمه اوليغوساكرايد. اوكي يقول لك الاوليغوساكرايد consist of short chain من شنو؟ سلسلة قصيرة of monosaccharide. ايش قد هاي السلسلة؟ تتكون من 3 إلى 10 يونتس من المونوساكرايد وترتبط بعاصر شو اسمها؟ اسمها جلايكوسيديك بوند. هسه نجي انواع مثلا الاوليغوساكرايد. خوش عندنا شوف هاي نوع الاوليغوساكرايد ايش قد يتكون من المونوساكرايد يعني كم جزيئة مونوساكرايد. امثلة عليه ويقول لك شنو انواع المونوساكرايد اللي يتكون منها. مثلا اول واحد اللي هو ترايساكرايد يتألف من 3 جزيئات مونوساكرايد. من عدد جزيئات المونو ايش قد؟ 3. شنو اسمه هذا السكر الاوليغو؟ اسمه رافينوز. من يتكون؟ مو قلنا 3 جزيئات. شنو هاي 3 جزيئات؟ جلوكوز جالاكتوز فركتوز. وهذا نفس الحالة بالنسبة للتيترا وبالنسبة للبنتا. اوكي شوفوا هذا يتكون من مين؟ هم من 3 جزيئات وهذا هم يتكون من 3 جزيئات. عندنا النوع الأخير اللي هو اسمه البولي سكرايد. تعريف مالته شو يقول؟ يقول بولي سكرايد يقول is carbohydrates تملك more than 10 monosaccharide units. تتألف من ايش قد؟ أكثر من 10. ذي ايش قد قلنا أكثر من 10؟ يعني فوق 100. خوش يقول لك they are also called هي تدعى glycans or complex carbohydrates. قبل شوي ايش قلنا؟ انها تتألف من مئات او آلاف المونوسكرايد. They are classified into 2 types according to types of monosaccharide units present. فيها عدة أنواع هاي المونو هاي تاخذوها بالنظري أنا ما راح أشرحها اللي هي الهومو بوليساكرايد والهيترو بوليساكرايد. شوفوا هسه هذا السكر ذن 4 وحدات. هاي الآصرة قلنا آصرة جلايكوسيدية. شوفوا هذا مستمر. هذا منها مستمر يعني هذا المركب ما منتهي. منها مستمر ومنها مستمر. المئات أو الآلاف من جزيئات المونوساكرايد. هذا structure of amylose. زين هسه نيجي للفيديو التوضيحي. خوش فيديو مهم.
include both simple sugars, which are little ring-shaped molecules made of carbon, hydrogen, and oxygen, either alone or in pairs, as well as more complex carbohydrates, which are formed when these rings link up together to make long chains. Carbohydrates provide us with calories, or energy, and simple sugars in particular play a lot of roles in our diet. They sweeten lemonade, balance out an acidic miso soup, fuel yeast in rising dough and alcohol, and help preserve jams and jellies. Now, sugars are found naturally in plants like fruits, vegetables, and grains, as well as animal products like milk and cheese. Added sugars are the sugars that get added to foods, like cereals, ketchup, energy bars, and even salad dressings. To be clear, even if the sugar being added comes from a natural source like sugar cane or honey, it's still considered an added sugar. In fact, a variety of ingredients listed on food labels might be sources of added sugars, some of which you're probably familiar with. Sugar actually refers to a family of molecules called saccharides. Monosaccharides, where mono means one, so one sugar molecule. Disaccharides, where di means two, so two sugar molecules linked together. Oligosaccharides, where oligo means a few, so it's 3 to 9 sugar molecules linked together. And polysaccharides, where poly means many, so it's 10 or more sugar molecules linked together. Glucose is the most important member of the sugar family, and it's a monosaccharide. It's one of the main sources of calories for the body, and is able to cross the blood-brain barrier and nourish the brain. Another monosaccharide is fructose, which is commonly found in honey, fruits, and root vegetables. Finally, there's the monosaccharide galactose, known as milk sugar. It's known as milk sugar because it's only found in nature when it links with glucose to form lactose, a disaccharide found in the milk of mammals, which includes cow milk as well as human breast milk. Sucrose, or table sugar, is another disaccharide, and it's formed when fructose links up with glucose. Sucrose is found in various fruits and vegetables, with sugar cane and sugar beets having the highest quantities. Maltose is another disaccharide, and this one is two glucose molecules linked together, and it's found in molasses, which can be used as a substrate to ferment beer. Sugars, like fructose for example, are most always found in combination with other sugars, and the combinations can be pretty different, even in seemingly similar foods. For example, in honey, 50% of the sugar is fructose, 44% is glucose, 4% is galactose, and 2% is maltose. Whereas in maple syrup, less than 1% of the sugar is fructose, 3% is glucose, and 96% is sucrose. So simple sugars, whether they're natural or added, are mixtures of monosaccharides or disaccharides. Next, there are the complex carbohydrates. There are oligosaccharides, like galacto-oligosaccharides, which are short chains of galactose molecules, like those found in soybeans. Then there are polysaccharides, which are even larger chains with branches, and are the most abundant type of carbohydrates found in food. Starches are polysaccharides with molecular bonds between sugar molecules that human intestinal enzymes can break down. Starches are an important source of calories and can be found in foods like rice, potatoes, wheat, and maize. Starches don't taste sweet like simple sugars because they don't activate the taste buds in the same way. And there are also dietary fibers, which are carbohydrates that intestinal enzymes can't break down, and so the body can't digest them. Now, there are many different types of dietary fibers, and they're not all the same when it comes to their structure or impact on health. Fibers have molecular bonds that are resistant to human intestinal enzymes, so they pass through the small intestine undigested, get broken down a bit by bacteria in the large intestine, and ultimately end up as bulk matter in the stool. Fibers are critical because they can slow down the rate of absorption of simple sugars like glucose in the small intestine, which can help maintain healthy blood glucose levels. They also increase stool weight, which helps prevent constipation. And fibers like beta-glucan are also good for heart health.
Monosaccharides link together through glycosidic bonding, which is when an OH group from the carbon on one monosaccharide binds with the hydrogen from the carbon of another monosaccharide. Together, this forms an H2O, or a water molecule, which goes away. In the case of maltose, that leaves an alpha-1,4 glycosidic bond, which is a bond between carbon number 1 of one glucose monosaccharide and carbon number 4 of the other glucose monosaccharide. And alpha refers to the fact that the molecules are lined up next to each other. Lactose, on the other hand, has a beta-1,4 glycosidic bond, meaning that carbon 1 of galactose and carbon 4 of glucose are bonded, but this time the molecules are stacked with one higher than the other. Finally, sucrose has an alpha-1,2 glycosidic bond, meaning that carbon 1 of glucose and carbon 2 of fructose are bonded. Now, when you eat something, like a piece of onion bread, enzymes start breaking down the disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides into monosaccharides so they can be absorbed. Different enzymes help to break down different linkages. For example, amylases break down large polysaccharides like starch into smaller units, whereas lactase, sucrase, and maltase break down lactose, sucrose, and maltose into their monosaccharides. The individual monosaccharides that result from the digestion of larger carbohydrate molecules, glucose, fructose, and galactose, cross the gut lining and get into the bloodstream to get used by the body. When glucose levels in the blood increase after eating, the pancreas releases the hormone insulin, and this helps move glucose into all cells for energy. Insulin helps stimulate the liver to store glucose as glycogen in a process called glycogenesis, which is when some of the glucose molecules get linked together with alpha-1,4 and alpha-1,6 glycosidic bonds to form a polysaccharide called glycogen. Insulin also promotes fat and protein synthesis. Now, metabolism of galactose has an initial step where an enzyme in the liver converts galactose into glucose. It basically flips the orientation of the OH group on the fourth carbon. Just like that, galactose can become just another glucose molecule in the liver. Fructose, though, is handled a bit differently by the liver. Fructose has a total of 6 carbons, and most of it's broken down into 2 3-carbon molecules and sent into glycolysis to help generate energy. When energy is needed, all 3 monosaccharides are metabolized through glycolysis, then the citric acid cycle, and oxidative phosphorylation. Ultimately, all digestible carbohydrates, regardless of whether they come from simple sugars in honey or from starches in baked potatoes, are broken down into their component monosaccharides for immediate energy use or stored away for a rainy day, depending on what the body needs. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine recommended that a healthy diet contain 45 to 65% of its calories from carbohydrates. The number of calories you need to maintain your weight depends on things like your age, sex, height, weight, and activity level. For example, let's take this slightly active 40-year-old woman who's 5 foot 9 inches and 160 pounds, with a BMI of 23.6 and requires a 2,000 calorie diet. And let's say she wants to aim for 55% of her calories from carbohydrates. So that's 55% of 2,000 or 1,100 calories. And there are different types of carbohydrates. First, there's fiber. The general recommendation is to get 28 grams of fiber in a 2,000 calorie diet. With roughly 0 to 2 calories per gram of fiber, that's about 56 calories, or about 3% of her total calories. Next, there's sugars, both the kind that are added to foods and those naturally found in whole foods. There are few formal recommendations for total or natural sugar intake. However, updated Canadian nutrition labels are based on a daily value of 100 grams or 400 calories from total sugars, which is 20% of a 2,000 calorie diet. When it comes to added sugars, both the World Health Organization and the US Dietary Guidelines recommend that they make up fewer than 10% of total calories. Just like her goal for total carbohydrates, she's aiming for the mid-range of the added sugars recommendation, which would be 100 calories or 5% of her total calories. Using this approach, the remainder of her total sugar calories, 300 calories or 75 grams, would come from the sugars found in fruits, vegetables, dairy, and grains.
This would be 15% of our total calories. And that leaves 640 calories or 160 grams from starches, or 32% of her total calories, to reach her carbohydrate intake goal. Now, eating a healthy diet means choosing foods that are as nutrient-rich as possible, and foods that contain fiber, starch, and natural sugars like fruits and vegetables tend to be richer in nutrients than those with added sugars. Having said that, processed and packaged foods are a part of most people's diets, so carefully reading nutrition labels can help you compare foods and choose more nutrient-rich options. Generally speaking, picking foods and beverages that are higher in nutrients like fiber and lower in added sugars is best. Alright, as a quick recap, there are various types of carbohydrates. Simple sugars are monosaccharides and disaccharides that the body can readily absorb. Starches are polysaccharides that take longer to absorb. And fibers are polysaccharides that the body can only partially absorb with the help of gut bacteria. Ultimately, a healthy diet includes all types of carbohydrates, coming from a variety of sources like fruits, vegetables, dairy, and grains. It can include added sugars too, with the World Health Organization and the US Dietary Guidelines recommending that added sugars make up less than 10% of your overall calories.